need to use something called a dynamic fragment. Okay, so dynamic fragment is the place which will be useful for you guys when you want to take decisions dynamically and load some fragment based upon some data and all. Okay, so let us see how do we create a dynamic fragment. Dynamic fragment creation is very simple. I'll just tell you how to do that. Okay. So first we'll design the layout screens, and then based on that we'll decide how to load the dynamic fragment at all. Okay. So let us start designing the things. You guys were able to see my screen, na? So new project. So I'll just say empty activity. Make fragment. So I'll just name it as dynamic fragment. I have named it. So perfect. So now what I'll do now? I'll just go to the layout of this main activity, and I'll start designing my main activity layout. I'll be adding three buttons. On click of a button, I'll be trying to load the screen dynamically. So I'll just say layout, and I'll just say uh, column orientation vertical. So perfect. So now I'll just remove this. Inside this, I'll take one horizontal layer. So match parent, wrap content, Android colon orientation, horizontal. Section 3. So I want to add the three buttons, and I'll just divide into three parts. So perfect. Now let me add my buttons. So one, and then two, then three. So I'll just split the part. So basically the buttons I'll take it. Perfect. So now I'll just say Android colon layout with one. So it has been divided into three parts. So then one more thing we can say Android colon layout margin you just give to dp so that you will be having some spacing between the buttons. So now we'll be changing the text of the button to different things. So I'll just give this as messages, status, and I'll just say this as calls. సో మెనూస్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనూస్ లాగా ఇది స్టాటిక్ గానే చేయొచ్చు డైనమిక్ అంటే రన్ టైమ్ లో మీరు డిసైడ్ అవుతారు వాట్ టు లోడ్ సో బేస్డ్ అపాన్ సమ్ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ అండ్ ఆల్ విల్ డిసైడ్ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ what to load and which fragment to call. Okay. So now, so this one will be a MSG button. So this one will be state uh, state button. This will be call button. So I am just linking this. See, this is also another way of doing the things.
మెసేజ్ బటన్ అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాల్ బటన్ ఉన్నాయి కదా. సో అది మనం చేద్దాము. సో తీసుకుని మెసేజ్ బటన్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ బటన్, కాల్ బటన్. సో I have linked it with all the variables. So I just need to add it over here. Message button dot set on click listener. So ఇక్కడ మనం కోడ్ రాయాలి. ఇది అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ క్రియేటింగ్ ద ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. సో ఇది ఒక వే. సో ఇంకో వే స్టార్ట్ బటన్ డాట్ సెట్ క్లిక్ లిస్టనర్, న్యూ క్లిక్ లిస్టనర్. సో ఇది ఇంకోటి. సో ఈవెంట్ ఇది క్లిక్ చేయగానే ఏం చేయాలనేది విల్ రైట్ లేటర్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద అదర్ 3 ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో మిగతా 3 లేఅవుట్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత విల్ టెల్ వాట్ టు డు. డాట్ సెట్. పర్ఫెక్ట్. సో ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్లు అన్ని చేసాం. సో నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ నా we'll just try to create I mean to say other fragments. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మెయిన్ కాంపోనెంట్ యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డైనమిక్ ఫ్రాగ్మెంట్ ముందు స్టాటిక్ ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రాగ్మెంట్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైనమిక్ ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ బి టేకింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as ఫ్రేమ్ లేఅవుట్. సో ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ తీసుకొని ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లో విల్ బి లోడింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఇఫ్ యాక్చువల్లీ స్ప్లిట్ నా, సో దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ లేఅవుట్. అంటే 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఇది మెనూ అనుకోండి. ఈ కిందదేముంచి ఫ్రేమ్ లేఅవుట్స్ కింద పెట్టి ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసి వదిలేద్దాం. కోలన్ ఐడి ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ అంతే, ఎలాగ వదిలేద్దాం. సో దట్స్ ఇట్ డన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేద్దామంటే we'll try to design the other 3 fragments. మిగతా 3 ఫ్రాగ్మెంట్లు ఉన్నాయి కదా, అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాం కదా మెసేజ్, స్టేటస్, కాల్స్ అని. సో మెసేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం రావాలి, స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం రావాలి, కాల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం రావాలనేది నౌ విల్ ఫిక్స్ దట్ థింగ్. ఓకే. అది అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళా విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఫస్ట్ లేఅవుట్ డిజైన్‌కి వెళ్ళిపోదామా. సో లేఅవుట్ డిజైన్‌లో నేనేం చేస్తానంటే మెసేజ్, ఇంట్లో క్యాప్స్ ఉండకూడదు. మెసేజ్ ఫ్రాగ్మెంట్. సో మెసేజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అని ఒకటి పెట్టుకున్నాను. ఈ మెసేజ్ ఫ్రాగ్మెంట్‌లోనే సో స్ప్లిట్ చేసుకొని సో ఇది తీసేస్తాను. ఇది ఐల్ ట్రై టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇదేమీ నాకు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ డిజైన్‌లో ఐ మీన్ టు సే డిజైన్‌లోకెళ్ళి ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ వ్యూ పెట్టుకుంటాను. ఈ టెక్స్ట్ వ్యూని ఏం చేస్తానంటే అలా పెట్టి ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ టెక్స్ట్ సైజ్ 20 అదే 48 DP అని చెప్పి ఇక్కడ మెసేజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అని చెప్పి ఇస్తాం. ఒక 48 కాకపోయినా 24 DP అనుకోండి. 24 DP. సో పర్ఫెక్ట్. అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఆండ్రాయిడ్ ఇక్కడ ఇద్దాము. సో ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ సెంటర్. సో పర్ఫెక్ట్. ఇది మెసేజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అని ఇచ్చి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒకటి సెట్ చేద్దామా. సో లెట్ us టేక్ సమ్ కలర్. ఏం చేస్తానంటే అండి ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ స్లాష్
మేబీ సో 3 కలర్లు తీసుకున్నాం అన్నాను. ఆరెంజ్, ఎక్స్, డైరెక్ట్‌గా ఇదే ఇద్దాము. సో అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇదొచ్చింది. సో దీని మీద ఇంకా మంచిగా అండి ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ టెక్స్ట్ కలర్ ఎట్ ది రేట్ కలర్ స్లాష్ రైట్. సో ఇలా. సో పర్ఫెక్ట్. ఇదొకటి వదిలేసాము. సో నెక్స్ట్ మనకి మిగతావి ఇంకా 2 ఉన్నాయి. కాల్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఒకటి. సో సేమ్ థింగ్. ఐ విల్ జస్ట్ సే కాల్ ఫ్రాగ్మెంట్. ఆహ్, సో ఇంకోటి ఏంటి మనకి కాల్ ఒకటిని, ఇంకోటి స్టేటస్. ఎస్‌టిఏ-టి‌యుఎస్ స్టేటస్ అని చెప్పి ఇలాగిచ్చుకున్నాము. సో ఇన్ కాల్ ఫ్రాగ్మెంట్ యూ నీడ్ టు జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ యాస్ కాల్. సో మేబీ సో మేబీ ఇది గ్రీన్. సో స్టేటస్‌కి మేబీ రెడ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఆర్‌జీబీ కదా! సో ఎఫ్ఎఫ్ పెడితే రెడ్ వస్తది. సో ఐ మీన్ టు సే స్టేటస్ ఫ్రాగ్మెంట్. సో పర్ఫెక్ట్. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ పెట్టుకొని డిజైన్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ లైక్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద I mean to say the Java files. You need to create the Java files for all these I mean to say 3 fragments, and then you need to link these layouts to the fragments. నేను చేసాం కదా ఆల్రెడీ. సేమ్ అదే విధంగా we need to link these things. So how do we link the things? Simple. So new Java class. So I'll just say status fragment. So status fragment extends fragment. So అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ వి నీడ్ టు డూ ఈస్ లైక్ if you want you can have a constructor class for this, or else ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఆన్ క్రియేట్ వ్యూ లోనే వీ కెన్ లింక్ ద థింగ్స్. నిన్న మనం చూసాం కదా ఆన్ క్రియేట్ వ్యూ లో బేసిక్లీ నీడ్ టు లింక్స్. సో అది చేయాలి. సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ స్టేటస్ రైట్. సో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాము. ఈ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆన్ క్రియేట్ వ్యూ. సో ఆన్ క్రియేట్ వ్యూ. సో అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం ఇది డిలీట్ చేసి వ్యూని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. సో హౌ డిడ్ వి క్రియేట్ వ్యూ ఈక్వల్ టు న్యూ వ్యూ ఆఫ్. సో వ్యూలో ఏమేం పాస్ చేయాలి? వ్యూలో ఫస్ట్ థింగ్ అదే ఐ మీన్ నాట్ వ్యూ. సో ఇందులోనేమించి ఇది ఐ మీన్ టు సే లేఅవుట్ ని లింక్ చేయాలి. సో లేఅవుట్ నేను ఎలా లింక్ చేసాం ఇది ఇక్కడ చూసారు కదా. సో ద వే హౌ వి డిజైన్ ఫర్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఇట్స్ సేమ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నారంటే సేమ్ ఇదే విధంగా చేశాను. ఇక్కడ కూడా చూసుకున్నా అంటే ఇదే విధంగా. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఇదే విధంగా మనం చేయాలి. సో ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇక్కడ ఇన్‌ఫ్లేటర్ ఉంది కదా. ఇన్‌ఫ్లేటర్ డాట్ ఇన్‌ఫ్లేట్ ఆఫ్ ఆర్ డాట్ లేఅవుట్ డాట్. సో ఇది స్టేటస్ ఫ్రాగ్మెంట్ కదా. సో స్టేటస్ ఫ్రాగ్మెంట్ కామా కంటైనర్ కామా ఫాల్స్. సింపుల్. అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్ వ్యూ. సో నిన్న కూడా మనం ఇదే చేసాం స్టాటిక్ ఫ్రాగ్మెంట్ సేమ్ థింగ్. So here I have linked the static fragment I have linked. Then I have to link message and call and message fragment. So same thing. I'll just copy this and I'll just say call fragment. So call fragment. So everything same. So I need to just link it. So again I'll copy this class and I'll just say after status call my next thing is message fragment. So message fragment anistanu. So only link I need to change. Message fragment. So now I have linked the call fragment, I have linked the call fragment design, message fragment, I have linked the message fragment design, status fragment, I have linked the status fragment design. Perfect. So now coming to the main part now.
సో మెయిన్ పార్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద డిజైన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ లింకింగ్ I mean to say after linking the all the things. So now we need to write our actual code in main activity. So main activity lo we need to dynamically change the controller and dynamically load different screen. So how do we do this? So మన ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే బేసిక్ గా here we need to create one function. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఆన్ క్రియేట్ అంటే ఎక్కడికి అవుతుంది. సో ఆన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ లోడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్. సో ఐల్ టేక్ టూ పారామీటర్స్, ఫ్రాగ్మెంట్ కామా. సో రెండు పారామీటర్లు తీసుకొని సో ఇలాగా మనం ఇప్పుడు డిజైన్ చేద్దాము. సో ఆల్ట్ ఎంటర్. పర్ఫెక్ట్. సో నౌ వాట్ వీ షుడ్ డూ, వీ షుడ్ టేక్ fragment manager. So fragment manager fm equal to new get support fragment manager. So then we need to have another variable called fragment transaction. So ft equal to fragment manager dot begin transaction. So simple. సో ఈ రెండు ఫంక్షన్ లో మనకి మెయిన్. సో ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ దాంట్లోనే లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో హౌ డు ఐ లోడ్ ఇట్? సింపుల్ థింగ్. ఇఫ్ సో ఐ జస్ట్ సే ఇఫ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు 0, so I'll just say ft fragment transaction dot add of r dot id dot fl. So we need to pass I mean to say the ID of the frame layout which we have created, comma. So what second parameter will be the fragment name. So I'll just pass this. After this, we need to pop the, after this, it's like a stack. So fragment transaction, fragment manager and all will try to manage all the screens which are loading. It will be in form of a stack. So we need to pop out the things fm dot. So we'll just say pop back stack of. So we need to pass different parameters. Uh, to where is this pixel? So it has different constructors, but I don't know whether this will work or not. Maybe let us try to execute and see. Then I'll just say ft dot backstack of. So what is the function this is taking? String name. So what is the name I need to pass here? Getting it out. Any string I can pass or so what is this expecting? Some string we will try to pass. So I'll just say root.
And here also we'll be passing the, I mean to say, we'll try to pass the same thing. So this fragment manager, public statement. So what we are doing basically with these two calls, right? We are trying to just pop out. So one by one, when I try to load, we'll just load it and then we'll try to pop out the previous one, which is there in the stack. That's what we'll try to do. So if it's not else, so if you are loading it first time, we'll try to add it, or else what we'll do, we'll just say fragment transaction dot replace. So if you are loading it first time, we'll add it to the stack. And if it has been already loaded, so we'll just say replace r dot id dot fl comma. We'll replace with the fragment which we are trying to load. And then we'll just say ft dot add to backstack of. So I'll just say no. So anything. So first time when you're trying to load, we'll try to add it to the stack, and which has been already loaded into this fragment. That time we'll just replace the fragment and we'll say it's done. So once it has been done, so where is the end? Commit. So ft.commit is basically the thing which will actually do the changes. So now, uh, so basically what we'll try to do here, we'll try to call this function. I'll just say load fragment of. So this is actually basically which one is this? Trying message fragment new me message fragment of comma 0. So I just loading it for the first time. Then the status. So I'll just say status fragment. So for this, I'll just say new call fragment. So that's it. So now let us. I mean to say, let us try to run this project and see how the things are loading dynamically. Maybe if any crash happens, we'll have a look at it. I'll connect my mobile. Hmm. So dynamically, if you want to load something and based upon some data or based upon some input from the cloud or based upon some API calls, you need to dynamically load the screens. So అలాంటప్పుడు you'll be using the dynamic fragments. So see anywhere I didn't specify during the compile time which one to load. So dynamically during the runtime, based upon button click, I'm telling the compiler, okay, you load this, you load that. Okay. So that's how it works. So maybe I'll just load the visor. Okay, what is this error? 34. Okay. Oh my God. I need to close and yes. See, ఇప్పుడు ఇక్కడ డైనమిక్ ఫ్రాగ్మెంట్ లో లోడ్ చేసాము, లీనియర్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేసాము, యాక్టివిటీస్ పెట్టారు. సో ఎవరు నో వన్ విల్ కమ్ అండ్ టెల్ యూ యూజ్ ఫ్రాగ్మెంట్, యూ యూజ్ దిస్ దట్ అని. సో ఇప్పుడు చూసారా? సో డైనమిక్ గా నేను క్లిక్ చేసిన దాన్ని బట్టి నాకు ఎక్కడ స్క్రీన్స్ మారుతున్నాయి. కింద పార్టే మారుతుంది. పైన ఇది మీరు ఐ మీన్ టు సే మీరు ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది హారిజాంటల్ స్క్రోల్ పెట్టుకొని మేబీ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు ఐ మీన్ టు సే డిఫరెంట్ పేజెస్ యూ ట్రై టు లోడ్. అర్థమైందా?
So again, I'm telling, no one will come and tell you, you use dynamic fragment, you use a static fragment, you use activities, and చెప్పి ఎవరు చెప్పరు. You decide which one you want based upon your call. You need to take a decision and you need to decide which one to call. So this is how dynamic fragments will work. Dynamically, you can load the data during, I mean to say during runtime. So based upon button click events, you can dynamically load the data. So maybe Sharanya, what happened to your task?